Good morning. Welcome to the class. Today's topic tuning fork. So which is displayed on the screen also. Tuning fork is an acoustic resonator in the form of a two-pronged fork. Two-pronged fork with the prongs formed a U-shaped bar. U-shaped bar with two prongs of elastic metal. It resonates a specific constant pitch when it's set vibrating by striking it against a surface or with an object, and emits a pure musical tone on its high overtones fade out. So tuning fork is used as a source of sound because it has purity of note, stable frequency. So tuning fork is used as source of sound. Sound యొక్క source tuning fork అంటే because it has a purity of note and stable frequency. So when the fork is excited, it vibrates with high frequencies and many overtones. So but the overtones are rapidly disappear in very short time. Then the fork it starts vibrating with its fundamental natural frequency. Hence the vibrations are pure harmonic vibrations. The pitch produced by the fork depends on length of the prongs. The sound pitch అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్రాంగ్స్ యొక్క మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ లెంత్స్ ప్రాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ పిచ్ సౌండ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ టూ ప్రాంగ్స్ ఓన్లీ, ఆర్మ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద హ్యాండిల్ డస్ నాట్ వైబ్రేట్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ నోడ్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్. హ్యాండిల్ వైబ్రేట్ అవ్వదు ఎందుకంటే బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ నోడ్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్. హ్యాండిల్ అనేది వైబ్రేట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే బికాస్ నోడ్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్. So because there is a node in the vibration near the bend of U. So node ante where the amplitude is 0. Amplitude 0 అయితే మనం దాన్ని node అంటాం. So because of the node the handle does not vibrate. The tuning fork, so frequency is the frequency of a tuning fork depends on its dimensions and the material from which it made. సో ఇక్కడ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దాని డైమెన్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఇక్కడ పిచ్ సౌండ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్మ్స్ యొక్క లెంత్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో లెంత్ నథింగ్ బట్ డైమెన్షన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ ఎట్ ద మెటీరియల్ అండ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్. సో ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్తో మనం ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ని తయారు చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్తో తయారైంది దాని మీద కూడా బట్టి ఉంటుంది. So frequency of tuning fork depends on dimensions and material from which it's made. So frequency F is equals to 1.875 square by 2 pi L square and root of EI by rho A. So where F is the frequency of the fork vibrate at in hedges. So 1.875 the smallest positive solution of cos x or cos hx. So L is the length of the prongs in the meters. So lengths అనేవి డిఫరెంట్గా సో డైమెన్షన్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ L అనేది L is the length of the prongs in meters. E is the Young's modulus of the material the fork is made from in pascals. So E is the Young's modulus. So here I is the second momentum of area of the cross section in meters to the fourth power. So rho is the density of the material the fork is made from in kilograms per cubic meter. So A is the cross sectional area of the prongs.
in square meters. The ratio of I by A in the equation above can be written as r square by 4 if the prongs are cylindrical. In the ratio of I by A place లో ఒకవేళ r square by 4 ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాంగ్స్ అనేవి ఇక్కడ cylindrical in shape of radius. So and a square by 12 if the prongs are having rectangular cross section of the width along the direction of the motion. So simply ఇక్కడ so frequency of tuning fork depends on dimensions and material from which it is made. So that is the tuning fork. So tuning fork is generally a fork is used as source of sound. So tuning fork అనేది source of sound. So this is the tuning forks with the prongs. This is the tuning fork. ఇది ప్రాంగ్ అనొచ్చు, ఆర్మ్ అనొచ్చు, ప్రాంగ్స్ ఇవి. ఇది స్టెమ్ అంటాం దీన్ని మనం, ఆర్ హ్యాండిల్. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్ ప్రాంగ్స్ లెంత్, వీటి లెంత్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. సో పిచ్ సౌండ్ అనేది. సో జనరల్గా ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. Applications of tuning fork. So in musical instrument, electromechanical watches used in medical field. So medical field lo electronic devices lo మెకానికల్ వాచెస్లో, ఐ మీన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని యూజ్ చేస్తాం. సో మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే చెవికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్లో మనకి ఒకవేళ వినికిడి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఉపయోగించి డాక్టర్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఉపయోగిస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద జనరల్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. So tuning forks are used in instruments, musical instruments, watches, electromechanical watches, and used in medical field. This is about the tuning fork.